tongariro te maunga ko taupō te moana, ko tuwharetō te iwi, ko te hiuhiu te tangata. He mihi, he aroha, he mihi, he aroha. Ko te mihi, he mihi kia rātou kua wehe atu kei tū i tā rai o tō tātou kuia a hinenui te pō. Kia rātou kua ngaro i a tātou i roto i te tau kua hipa. Haere, haere, haere atu rā. Kei runga a o rātou ōhaki, ka huri a hau ki a tātou Ngāti Tuwharetoa. Ko te aroha, he aroha ki a tātou nei, ko te whānau me ngā hapu o Ngāti Tuwharetoa. Nō reira, kui mā koroma, ngā whaia, ngā mātua, tuakana teina, huri no te iwi, ko te tūmanako, kia ora tātou i roto i tēnei wā raru. Kia ata whai, kia manaki tātou kia tātou, kia kotahi ai tātou, hei tū, wharetoa, tēnā koutou. Ko tū wharetō te hapu, ko tū wharetō te iwi. Ka tūkaha te hapu, ka tūkaha te iwi. Ka tū rangatira te hapu, ka tū rangatira te iwi. The health and well-being of Ngāti Tuwharetoa and its hapu is intrinsically connected to the health and well-being of all things within our rohe, within te kawa tapu o ngā pau e toru. Kainga Tu connects directly to te pau tuatoru, ko tuwharetoa te hapu, ko tuwharetoa te iwi. When we look back a few years, Te Ariki and his team travelled to the hapu, whānau and marae of Ngāti Tuwharetoa to hear the voices of our people and their aspirations. Ko te kotahitanga o Ngāti Tuwharetoa te whakatīnanatanga o te kapua whakapipi. Ara, ngā hapu e whakapipi ana e kore e taia te whakaneke. Ka pērā ki te whakaaro o tamamutu. Ara, mā te whakakotahi o ngā hapu, hei kapua whakapipi ka ora ai tātou ngā hapu me ngā whakatipuranga ka heke mai. Ko te kaupapa o Kainga Tu kia tautoko, kia whakatīnana i ngā tūmanako me ngā moimoia i puta mai te whānau i te kapua whakapipi. The purpose of Kainga Tu is to realise the intent of te kapua whakapipi. Te kotahitanga o Ngāti Tuwharetoa resolved in 2019 to establish a governance committee, Kainga Tu, mandated to advocate and further develop the aspirations of hapu by restoring, protecting and maintaining the social, cultural, health and well-being of our hapu and whānau. Kainga Tu was established to realise the intent of te kapua whakapipi. Following the COVID-19 emergency lockdown of 2020, through the direction of hapu, Kainga took an immediate leadership role in ensuring the delivery of services, resource and information to every corner of Ngāti Tuwharetoa whānau. One kaupapa was te pāparo COVID-19. Ka mate kainga tahi, ka ora kainga rua. Following the call of our ariki, tā tumu, Kainga collaborated with support and service entities to support whānau and hapu throughout the COVID-19 pandemic. Kainga led a collaborative approach and formed a collective of frontline kai manaki. Te korowai rōpū tautoko, Tuwharetoa Health, Tūrangi Food Bank, Te Whare Oranga Wairua, Women's Refuge and Matua Whāngai Iwi Services, to provide support and comfort to hapu and whānau. Our aspiration to meet the needs of Tuwharetoa throughout the first hit of the global pandemic. Kainga registered with Civil Defence and coordinated efforts alongside government protocols, Ministry of Health and iwi entities on a daily basis to provide central coordination of frontline Tuwharetoa and community social and health service entities, kororo atu, kororo mai, providing our people with knowledge and comfort during the lockdown, real-time situational assessments of issues
challenges and essential urgent needs identified by hapu, isolated and vulnerable whānau and local providers, providing manakitanga by supporting the identified needs of hapu, whānau and the wider community, and advocating for volunteers, local providers and civil defence. Last year, two Kainga supported in the establishment of the Fikai Healthy Lunches. This was a program at Tongariro School, with start-up pūtea to operate before central government funds kicked in for them to continue. For many tamariki, these fresh hot meals at school is their only kai. The Fikai program has significantly increased attendance and learning performance of tamariki at school. Kia whakakaha ngā hapu me ngā whānau, kia whakatipu, kia whakaoranga. Ko nei tūmanako te pūtake o tō tātou tūrangatira. Kia tae ngā uri o Ngāti Tu wharetoa kia whakakotahi, hei tautoko tātou e a tātou. The foundation of our tribal strength and unity is strong hapu, strong whānau. Tu wharetoa people come together to support each other. Nō reira, kua tai mai tātou ki te wāhanga tuarua o enei reporta. The second part of this report is another kaupapa that embodies the intent of Te Kapua Whakapipi in supporting the empowerment of hapu and whānau. In 2019, Te Kotahitanga o Ngāti Tu Wharetoa mandated Te Ihirangi to collaborate on the kaupapa of Te Ihirangi. This is a tikanga-based sustainable cultural tourism kaupapa defined and led by the tikanga of the hapu of Ngāti Tu Wharetoa. The goal being to empower hapu to lead the tourism industry within the rohe o Ngāti Tu Wharetoa. Te Ihirangi is guided by Te Kapua Whakapipi to support hapu to be primary sites of Manaki Tangata, to sit within a framework that acknowledges the social cultural aspirations of hapu, to restore hapu and whānau as primary sites of industry and well-being, to advocate planning, budgeting and funding in this kaupapa, that hapu may eventually engage directly with the appropriate agencies in their own right. In response to the New Zealand Aotearoa Government Tourism Strategy Policy, released in 2019, intended to create destination management plans across the country, the Ministry of Business, Innovation and Employment facilitated monthly hui throughout the year to develop a destination management plan within our rohe. Te Kotahitanga o Ngāti Tu Wharetoa introduced and advocated the kaupapa of Te Ihirangi as the basis for the Taupo Tongariro Destination Management Plan. This has resulted in ngā pauē toru being adopted as the foundational overarching values for co-developing the Destination Management Plan and grow a Taupo Tongariro district in a way that reflects the tikanga of Ngāti Tu Wharetoa as the foundation of a destination of excellence for visitors, residents, the environment and economy. Te Kotahitanga o Ngāti Tu Wharetoa actively maintains monitoring and protection of the kaupapa of Te Ihirangi. Te Kotahitanga o Ngāti Tu Wharetoa facilitated hapu cluster wānanga from late February 2021 to determine and identify Manaki Tangata Manaki whenua aspirations in the tourism space, empowering and enabling hapu to be significant participants in the industry. The following Te Kotahitanga o Ngāti Tu Wharetoa hapu delegates and wider hapu whānau members attended the wānanga. Ngāti Hineure, Ngāti Mananui, Ngāti Rui Ngārangi, Ngāti Te Kōhera, Ngāti Te Urunga, Te Kapo o Te Rangiita. Each wānanga covered guiding principles of ngā pauē toru
values of rangatiratanga, manakitanga and kaitiakitanga, te kōpū o kānapanapa, te piringa, followed by hapu members workshopping their mana a hapu in the tourism space, targeting their own hapu aspirations in Manaki Tangata, Manaki whenua. The wānanga were available to all hapu, allowing hapu to exercise their mana a hapu by either engaging or choosing not to. The outcome for the hapu that did engage was, in collaboration with local government, a dedicated tourism expert was made available to work directly with hapu to transform their aspirations into hapu tourism plans, with the further intention of being able to use these plans to access funding in their own right, resource and support in this field. Nō reira, kia koutou ngā uri o Ngāti Tu wharetoa, tū hapu, tū whānau, tū kainga, tū wharetoa. Kia koutou ngā uri o te kainga, ko tēnei te mihi, ki tō tātou āriki, a tā tumu te heuheu. Ko tēnei te mihi ki a tātou, ngā hapu, ngā whānau o te kainga. Ara, ko ta ārikitanga. Ko tēnei hoki te mihi, ki a tātou katoa, huri noa, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa. Ko ea.